All right, so I'm going to read from a letter by Srila Prabhupada to an associate of his in India, Hitsaran Sharma. That's all right. I already have this. Hare Krishna. நான் இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாத எழுதிய ஒரு கடிதம் ஹிட்சரன் சர்மா அப்படிங்கிறவருக்கு அந்த கடிதத்திலிருந்து நான் படிக்கின்றேன். And this extract from his letter is about the subject matter of Bhakti Godhead magazine. அவர் கடிதத்திலிருந்து நான் ஒரு சில பகுதிகளை எடுத்திருக்கிறேன். இந்த பகுதிகளானது இந்த Bhakti Godhead பத்திரிகையை சார்ந்தது. Srila Prabhupada wrote, Our propagation is to turn people's minds to the actual existence of God. And we want to preach that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and that to understand Krishna, the Bhagavad Gita is the first and foremost scripture. நாம் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதையும் அந்த கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கு பகவத்கீதையே முதலாவதாகவும் முதன்மையானதாகவும் இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரம் என்பதை பிரச்சாரம் செய்ய விரும்புகிறோம். And to be in touch with Krishna, the only vibration is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. கிருஷ்ணரோடு எப்போதும் தொடர்பில் இருப்பதற்கு நாம் உச்சரிக்க வேண்டியது ஒன்றுதான் Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And the only activities or engagement of the people should be in the service of Krishna. These four principles should be thoroughly preached through ISKCON magazine, Back to Godhead, and all thought-provoking articles, philosophy, logic, art, sciences, everything should be engaged to develop this idea. இந்த நான்கு கொள்கைகளை இஸ்கானின் பத்திரிகையான Back to Godhead பகவத் தரிசனம் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்யப்பட வேண்டும். எவ்வாறு என்றால் மக்களை தூண்டக்கூடிய கட்டுரைகள், தத்துவம், ஞானம், கலைகள், விஞ்ஞானம் மற்றும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் உபயோகித்து இந்த எண்ணத்தை வளர்க்க வேண்டும். So every word of Srila Prabhupada is full of meaning. He starts off by, this extract begins with the words, our propagation. The word our indicates that it's a group effort. Srila Prabhupada wants to engage all his followers in preaching Krishna consciousness. So it's our propagation. We are meant for propagating this. As Srila Prabhupada writes in one of his Bhagavatam purports, that the whole Krishna consciousness movement is meant for preaching. And what is that propagation? Is it to be understood in the number of buildings we build? Not exactly. The whole idea, Srila Prabhupada writes here, is to turn people's minds. It's meant to turn people's minds. So everything in the Krishna consciousness movement is meant for that. Whatever we do, it is meant to turn people's minds.
இருந்தாலும் அது மக்களுடைய மனதை திருப்புவதற்காக இருக்க வேண்டும். The whole way people think is meant to be changed. மக்கள் எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறார்களோ அது எல்லாத்தையும் மாற்றியமைத்தாக வேண்டும். It is quite possible to have temples and be completely materialistic. கோயில் வைத்துக் கொண்டு முழுமையாக பௌதிக ரீதியில் செயல்படுறதும் சாத்தியம்தான். Srila Prabhupada would quote his own spiritual master as saying that they have temples, but the aim is that people will come and give some donation and we live comfortably. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவருடைய குருமாரன் சொன்னதாக மேற்கோள் காட்டுவார். மக்கள் கோயில்களை கட்டுவார்கள் எதற்காக அப்படின்னா அதன் மூலமாக மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நன்கொடை கிடைக்கிறதுக்காக. And Srila Bhakti Thakur would say that it is better to sweep the street and earn some income rather than keep the deity just for show so that we can get some income and live comfortably. ஸ்ரீல பக்தி சாஸ்திரஸ்தாக்கள் சொல்லுவார், தரையை கூட்டி வாழ்றது அப்படிங்கிறது மிகவும் நியாயமான வாழ்க்கை. கோயிலை கட்டி அந்த விக்கிரகத்தை காட்டி அதன் மூலமா பணம் சம்பாதிச்சு வாழ்றதை காட்டிலும். So Srila Prabhupada's temples are meant for turning people's minds. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய கோயில்கள் ஆனது மக்களுடைய மனதை திருப்புவதற்காக அமைந்துள்ளது. Not to keep people in the same consciousness that we are here in this material world to enjoy it. இந்த பௌதிக உலகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மனநிலை மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடாது. So turn people's minds to what? To the actual existence of God. மக்களுடைய மனதை திருப்ப வேண்டும். எதை நோக்கி திருப்ப வேண்டும்? கடவுளுடைய உண்மையான இருப்பை நோக்கி. Actual existence of God means to actually understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. We are all His eternal servants. கடவுளுடைய உண்மையான தன்மையை புரிந்து கொள்வது அப்படின்னா அது என்ன? கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான். நம்ம எல்லாரும் அவருடைய நித்தியமான சேவகர்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Krishna's existence is real. கிருஷ்ணர் இருக்கிறது உண்மை. It's the only really real thing. அவர் மட்டுமே உண்மையிலும் உண்மையானவர். Vastavik Vastu, in the words of Bhaktivinoda Thakur. பக்திவினோத தாக்கூர் சொல்றார் வாஸ்தவிக் வஸ்து என்று. So we want to turn people's minds to that. நாம் மக்களுடைய மனதை அதை நோக்கி திசை திருப்ப நினைக்கின்றோம். This is the purpose of Bhakti Godhead magazine. இதுதான் Bhakti Godhead பகவத் தரிசன பத்திரிகையுடைய நோக்கம். So included in this is that we should actually desire to preach that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. பிரபுபாத் சொல்றார், நாம் விரும்புகிறோம் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறத பிரச்சாரம் செய்வதற்கு நாம் விரும்புகிறோம் அப்படிங்கறார். It is not a matter of preaching Hindu dharma or any other materially concocted dharma. இது இந்து தர்மத்தை பிரச்சாரம் செய்வதோ இல்லை பௌதிகமாக ஏதோ ஒன்று மக்கள் மனக்கற்பனையில் உதயமானதை பிரச்சாரம் செய்வதோ கிடையாது. To preach that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. நாம் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறத பிரச்சாரம் செய்கிறோம். This should be the subject matter of Bhakti Godhead. இதுதான் பகவத் தரிசனத்தினுடைய முக்கிய விஷயமாக இருக்க வேண்டும். And that for the matter of understanding Krishna, the Bhagavad Gita is the first and foremost scripture. இப்படி கிருஷ்ணரை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு பகவத் கீதை தான் முதலாவதாகவும் முதன்மையானதாகவும் இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரம். This morning we were discussing much about Chaitanya Charitamrita. இன்றைக்கு காலை நாம சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்தோம். The topics of Chaitanya Charitamrita are not so much the topics of Bhagavad Darshan magazine. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் பகவத் தரிசனத்தை பிரசுரிப்பதற்கு உகந்த விஷயங்கள் அல்ல. Chaitanya Charitamrita is very elevated subject matter. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய நூல். So of course is Bhagavad Gita very elevated compared to the eating, sleeping, mating and defending life of people in general. எப்படி சாதாரண பொதுமக்கள் அவங்க சாப்பிடுறது தூங்குறது பாடல் பண்றது அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அந்த மக்களுக்கு இந்த
பகவத்கீதையுடைய ஞானமே ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற மாதிரி தோன்றும். So Bhagavad Gita, that is the beginning of spiritual knowledge. பகவத்கீதை தான் ஆன்மீக ஞானத்தினுடைய ஆரம்பம். And topics at that level in particular, Srila Prabhupada writes, is to be the subject matter of Back to Godhead. அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பகவத் தரிசனத்தை எழுதுவதற்கு உகந்தவை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். And Srila Prabhupada writes, and to be in constant touch with Krishna, பிரபுபாதர் மேலும் எழுதுகிறார், கிருஷ்ணரோடு இடையராது தொடர்பு கொள்வதற்கு, which is a repeated theme in Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையில திரும்பி திரும்பி இந்த விஷயம் கிருஷ்ணரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Ananya cheta satatam yo mam smarti nityashaha ananyas chintayanto mam manmana, always think of me, mamana smara yudhyacha. So this is a repeated theme in Bhagavad Gita, to always think of Krishna. எப்பவுமே கிருஷ்ணனை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமானது பகவத்கீதையில மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. So for that, the process is satatam kirtayanto mam. The only vibration, Srila Prabhupada writes, is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. இந்த எப்பவுமே சத்தம் கீர்த்தனம் எப்போதுமே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கான வழிமுறையாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒரே ஒரு வழிமுறை இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we have so many preaching programs, நமக்கு எத்தனையோ பிரச்சார நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன, including building magnificent temples such as these, such as the one we are in now. Such as the one we are in now. Chaitanya Mahaprabhu's basic preaching program for everyone is simply to go in public and chant the holy names of Krishna. It's still the most effective preaching program for the masses. We may be thinking of so many complicated ways to preach. Let us never forget Chaitanya Mahaprabhu's most simple, straightforward, and always effective process. And simply devotees have to go in all the towns and villages of the world and chant the holy names of Krishna in public, as Chaitanya Mahaprabhu himself did. That is immediately very impressive. People hear the holy names, they become purified. Our movement became known as famous as the Hare Krishna movement in the Western countries, because people, our devotees, would go out daily and chant the holy names in public. And a standard feature in the Back to Godhead magazine that Srila Prabhupada wanted in every issue was to see photos of devotees blissfully chanting the holy names. And the only activities or engagement of the people should be in the service of Krishna. So every word Prabhupada writes, it could be expanded into volumes, but I just have to go through quickly. How can we engage everyone in the service of Krishna?
Srila Prabhupada was always thinking of this. ஸ்ரீல பிரபுபா எப்பவுமே இதை யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். What if everyone in Chennai came and said, we want to serve Krishna. How can we engage them? You're laughing, but Srila Prabhupada was seriously thinking about it. We think it's just a joke, but Prabhupada was seriously contemplating how to engage everyone in the world in Krishna's service. Not a joke. I'm not saying it as a joke. உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் எப்படி கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுத்துறது? இப்ப சென்னையில இருக்கவங்க எல்லாருமே இங்க வந்து எனக்கு சேவை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்க என்ன மாதிரி சேவை நம்மளால கொடுக்க முடியும்? இது ஏதோ ஒரு பேச்சுக்காக ஒரு நகைச்சுவையாக சொல்றோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. Are we think? எல்லாரையும் எப்படி கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறதுங்கிறது தான் யோசித்தார். We should think as Srila Prabhupada thought, how to engage everyone in the world in Krishna consciousness. உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் எப்படி கிருஷ்ணரோட ஈடுபடுத்துறது அப்படின்னு பிரபுபாதர் எப்படி யோசிச்சாரோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளும் யோசிக்க வேண்டும். So, just rushing through this, these 4 principles should be thoroughly preached through ISKCON magazine, Back to Godhead. இந்த 4 கொள்கைகளும் இஸ்கானுடைய பத்திரிகையான பகவத் தரிசனத்தில் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்யப்பட வேண்டும். And Srila Prabhupada writes, all thought-provoking articles. It should be thought-provoking articles. எண்ணத்தை தூண்டக்கூடிய கட்டுரைகள் சிந்தனை தூண்டக்கூடியவையாக. If we're going to turn people's minds, then we have to provoke their thoughts. நாம மக்களுடைய மனதை மாற்ற வேண்டும் அப்படினா அப்ப அவர்களுடைய சிந்தனையை நாம் தூண்ட வேண்டியது அவசியமாகிறது. Get people to the platform of thinking, chaitanya, awaken their consciousness. மக்களை யோசிக்கக்கூடிய தளத்திற்கு நாம் கொண்டு வர வேண்டும். Otherwise, people are dull like animals. அப்படி இல்லனா பெரும்பாலும் பார்க்க அப்படினா மக்கள் வந்து மிகவும் மழுங்கியவர்களாக மிருகங்களாக இருக்கிறார்கள். Eating, sleeping, mating, defending, going to the cinema, some politics. சாப்பிடுறாங்க, தூங்குறாங்க, பாடுறாங்க, சினிமா போறாங்க, அரசியல் ஈடுபடுறாங்க, இப்படியே ஓடுறாங்க. The consciousness needs to be wakened up and completely changed. நாம் ஒருத்தருடைய உணர்வானது எழுப்பப்பட்டு முற்றிலும் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். So for that, the Bhagavad Darshan magazine should have thought-provoking articles, philosophy, logic, art, science. Everything should be engaged to develop this idea. இதற்காக தான் இந்த பகவத் தரிசனம் பத்திரிகை இருக்கிறது. அதுல நம்மளுடைய தத்துவம், நம்மளுடைய யதார்த்தமான விஷயங்கள், கலை, விஞ்ஞானம் இப்படி எல்லாவற்றையும் இந்த விஷயத்தை பரப்புவதற்காக வளர்க்க வேண்டும். So, Hare Krishna. More next year, Krishna willing. Hare Krishna. இதோட முடித்துக்கொள்கிறேன். மற்றபடி